Masana harkokin lafiya sun bayyana damuwa kan karuwar matsalar makanta. Shugabannin kungiyoyin masu bukata ta musamman sun bayyana bukatar samar da hanyoyi da za su karfafa da kuma tallafawa mambobin kungiyar ta hanyar noma. Kuna iya kallon labaran Nta Dutse kai tsaye a shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, kuma kar ku manta ku rijista da Nta Dutse YouTube domin samun rahotanninmu da labaranmu na musamman. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na kumbar labarai yau Litinin 22 ga watan Disamba shekarar 2025 tare da ni Ibrahim Sani. Yanzu kuma ga labaran namu biyu da biyu. Gwamnatin tarayya ta ayyana ranakun 25 da 26 na watan Disamba shekarar 2025 da kuma 1 ga watan Janairun shekarar 2026 a matsayin ranakun hutu domin bikin Kirsimeti, ranar raba kyaututtuka da kuma hutun sabuwar shekara. A wata sanarwa daga babbar sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida, ministan harkokin cikin gida Olubimi Tunji Ojo ne ya sanar da hakan a madadin gwamnatin tarayya. Ministan ya yi kira ga 'yan ƙasa da su yi amfani da lokacin don yaukaka soyayya, bunƙasa zaman lafiya, nuna ƙaunawa juna da kuma sadaukarwa. Ya kuma roƙi 'yan Najeriya ba tare da la'akari da bambancin addini ko ƙabila ba da su yi amfani da wannan lokacin domin wajen yin addu'o'i domin zaman lafiya, tsaro da cigaban ƙasa. Tunji Ojo ya ƙara jan hankalin jama'a da su kasance masu bin doka, bin oda tare da kula da tsaro a yayin bukukuwan. Wata kungiya mai zaman kanta mai suna Soil Values bisa haɗin gwiwar abokan hulɗarta na ƙasa da ƙasa sun bi sahun al'ummar duniya domin bikin ranar duniya ta tunawa da masu bukata ta musamman da aka gudanar a Dutse, babban birnin jihar Jigawa. Taron da ya samu halartar masu ruwa da tsaki, masu rajin bunƙasa rayuwar masu bukata ta musamman da kuma mambobin kungiyar bisa manufar ƙarfafa haɗin gwiwa da kuma shigo da su cikin al'amuran yau da kullum da bisa manufar bunƙasa rayuwar tasu. Ga ci gaban rahoton da wakiliyar mu Hauwa Haruna ta haɗa mana. Taron na daga cikin shirye-shiryen da aka gudanar don bikin ranar masu bukata ta musamman a jihar Jigawa, wanda ya gayyato shugabannin masu bukata ta musamman daga jihohin Kano, Bauchi da jihar Jigawa don horar da su kan harkar aikin gona don dogaro da kansu. A bayanansu mabambanta, shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu bukata ta musamman sun bayyana ire-iren ƙalubalen da jama'ar su ke fuskanta a fannin aikin gona. Sun yi kira ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki da su duba don kawo bakin zaren. Domin jiya mutane ma su ɗauka cewa makaho ko gurgu ko kuturu ko mai ciwon laka ko kuma zai harkar noma ba. Mummunar fahimta ta mutane ita ce babbar matsala. Abu na biyu shine rashin hannunmu a cikin masu yanke hukunci da shawara a gwamnatance. Wakilin shirin Soil Value David Stanley, wanda ya kalli harkar masu bukata ta musamman a matsayin abin da ya shafi kowa, ya yi kira da haɗa ƙarfi da ƙarfe don kawo ƙarshen ƙalubalen da masu bukata ta musamman ke fuskanta. Akwai dabarun da muka zo da su na noma daban-daban da kuma hanyar da za mu iya maganta wayannan kalubalen da suka lissafa mana. Za mu sa a cikin harkokin da za mu yi a shekara 2026 Allah ya so ya yarda ya kai mu da lafiya, domin mu gan cewa mun iya mun maganta wannan. Mu ba da gudunmawar mu ta bangaren abubuwan da ya shafi masu bukata na musamman, kuma muna aiki across 3 jiha. Muna aiki da Kano, muna aiki da Jigawa har da wannan da Bauchi. Mutanen da muka taru aka yanzu sun kai mutane 120. Sannan ya yi kira ga ɗan majalisa da su ƙara yin duba kan dokokin masu bukata ta musamman don cikakken aiwatarwa. Ƙarshen rahoton kenan. Hauwa Haruna, kumban labarai. Ƙwararrun likitoci sun nuna damuwa kan karuwar cutar makaranta, inda suka yi gargaɗin cewa ƙarancin likitocin kula da lafiyar idanu na barazana bisa karuwar matsalar da ake fuskanta. Masana sun bayyana hakan ne a yayin gabatar da wani aikin idanu da aka gudanar a Dutse. Wakilin Awal Muhammad Kazaure yana cikakken wannan rahoto. Bayanan ƙasa daga ma'aikatar lafiya ta tarayya sun nuna cewa mutane miliyan 24 a Najeriya na rayuwa da wata irin nakasa ta gani, yayin da manya miliyan 1.3 suka makance gaba ɗaya. Masana sun ce kashi 84 cikin 100 na waɗannan matsaloli ana iya hana su ne ko kuma a warkar da su idan an gano da wuri. Rahotannin hukumar sun nuna cewar fiye da mutum 81,000 ne suka kamu da matsalolin da suka shafi ido a faɗin jihar Jigawa a shekara ta 2024 kaɗai. Hukumomi
lafiya sun ce cutar cataract ita ce babbar sanadiyar makanta, lamarin da rashin isassun ƙwararrun ma'aikatan lafiya ya ƙara tsanantawa. Da yake magana a taron masu ruwa da tsaki, mukaddashin shugaban kwamitin lafiyar ido na jihar Jigawa Usman Muhammad ya yi gargaɗin cewar idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba, taruwar cutukan ido da za a iya hana su kamar cutar hakiya da ta yana za su ci gaba da ƙaruwa. Ya bayyana cewar asibitocin jihar na karɓar aƙalla marasa lafiya 50 masu matsalar ido a kullum, inda daga cikinsu mutane 15 zuwa 20 kan kai ga makanta gaba ɗaya. Cataract kaɗai na haddasa kusan kashi 50 cikin 100 na dukkan lamuran makanta, adadin da ya yi daidai da abin da ake samu a duniya. Matsalar ta fi tsamari musamman a yankunan karkara, inda samun kulawar lafiya ke da wahala. Manajan lafiyar ido a shirin tallafawa lafiya da ci gaba Health and Development Support Program Abalis Dasat ya ambaci karancin samun cibiyoyin lafiya, karancin wayar da kan jama'a game da cutukan ido da za a iya hana su, da kuma rashin isassun gine-ginen da suka dace da masu nakasa a matsayin manyan kalubale. Masanan lafiya suna kira da a gaggauta zuba jari wajen horar da ƙwararru, inganta ababen more rayuwa, kuma wayar da kan jama'a domin kaucewa ƙara ta'azzarar matsalar lafiyar ido a jihar Jigawa. Awal Muhammad Kazaure a labaran NTA. To da kuma kan al'amuran tsaro kuwa, gwamnatin tarayya ta tabbatar da nasarar ceto dukkan ɗaliban makarantar St. Mary's Catholic School Fafiri da aka sace a jihar Niger, lamarin da ya kawo ƙarshen makonni na fargaba ga iyaye da sauran al'umma baki ɗaya. A cikin wata sanarwa ga manema labarai, gwamnati ta bayyana cewa yara 130 da ma'aikata da ke hannun masu garkuwa da mutane a yanzu sun samu 'yanci, wanda ƙari ne kan waɗanda aka ceto su a baya. A yanzu jimlatan an karɓo ɗaukacin ɗaliban da adadin su ya kai 230 da aka sako baki ɗaya. Hukumomin sun tabbatar da cewa babu koda ɗalibi guda da ya rage a hannun masu garkuwa da mutane. Yanzu haka an mika ƙarin yaran da aka ceto ga gwamnatin jihar Niger, kuma nan ba da jimawa ba za a mika su ga iyayensu. Gwamnatin tarayya ta bayyana ceton a matsayin babban nasara da jajircewar Najeriya, tare da yabawa jarumtaka da ƙwarewar da jami'an tsaro suka nuna yayin aikin ceton. Ta bayyana nasarar a matsayin ƙudurin gwamnatin tarayya na kare 'yan ƙasarta, musamman kare yara da suke da rauni. Haka kuma gwamnati ta nuna tausayinta ga iyayen da masu kula da yaran, karaɗaɗin da lamarin ya haifar, tare da yi masu fatan murmurewa a cikin sauƙi, tare kuma da yi masu barka da kuma fatan yin bukukuwan da ke tafe cikin lumana da ƙoshin lafiya. A nan muka kawo ƙarshen rahotannin namu. Mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alkhairinsa, amin, da fatan za a saurare mu domin rahotannin mu cikin turanci da ke tafe. Raise alarm over rising cases of blindness. Persons with disability leaders chart path to empower members through agriculture. Good evening and a warm welcome to Nta Dutse News. My name is Awal Muhammad Kazaure. Now the news in details. Medical experts have raised serious concern over a sharp increase in cases of blindness, warning that an acute shortage of eye care specialists is worsening the situation. The expert made this known at the overview of activities of BMZ project in Jigawa State. The report.
The national data from the Federal Ministry of Health indicate that 24 million Nigerians live with some form of visual impairment, while 1.3 million adults are completely blind. Experts say 84% of these cases are preventable or treatable if detected early. Official record shows that more than 81,000 cases of eye-related complications were reported across the state in 2024 alone. Health authorities say cataract remained the leading cause, compounded by a severe lack of trained personnel. Speaking at the stakeholders meeting, acting chairman of the Jigawa State Eye Health Committee, Usman Muhammad, warned that without urgent intervention, the backlog of preventable eye diseases such as cataract and glaucoma will continue to grow. He noted that hospitals in the state attend at least 50 eye patients daily, with 15 to 20 cases often resulting in total blindness. Cataract alone account for about 50% of all blindness cases, a figure consistent with global trends. The crisis is particularly severe in rural areas where access to care is limited. The eye health manager at the Health and Development Support Program, Abalis Desert, cited poor access to healthcare facilities, low public awareness of preventable eye diseases, and inadequate disability-friendly infrastructure as key challenges. Health experts are calling for urgent investment in specialized training, improved infrastructure, and public awareness to avert a deepening eye health crisis in Jigawa State. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. The federal government has declared 25 and 26 December 2025 as well as 1st January 2026 public holidays to mark Christian Boxing Day and New Year celebrations. In a statement signed by the Permanent Secretary, Ministry of Interior, Dr. Magdalene Ajani, indicates that the declaration was made on behalf of the federal government by the Minister Olubumi Tunji Ojo. The minister calls for reflection on the values of love, peace, humility, and sacrifice associated with the birth of Jesus Christ. He also calls on Nigerians, regardless of faith and ethnicity, to use the festive season to pray for peace, security, and national progress, as well as urge citizens to remain law-abiding and security-conscious during the celebration. A non-governmental organization, Soil Values, in collaboration with its international partners, had joined the global community to mark the International Day of Persons with Disability in Dutse, the Jigawa State capital. The event held at the watershed brought together key stakeholders, disability advocates, and members of the disability community to promote inclusiveness, equal opportunity, and social progress for persons living with disability. Hawa Luru Haruna reports. The event, which is part of the activities in celebration of World Disability Day in Jigawa State, brought together leaders of persons living with disabilities from Kano, Bauchi, and Jigawa States to venture in agriculture to enable them become self-reliant. During the meeting, chairperson of the Joint National Association of Persons with Disability highlighted challenges faced by their members, particularly in the agricultural sector. They appealed to government and other stakeholders to take measures in addressing them. The perception of people towards persons with disabilities in relation to farming. Some people think that a blind person or a person with a physical disability or hearing impaired or spinal cord injury person cannot even practice agriculture. So that is why they don't give us priority when it comes to the sharing of resources, especially in the government. Second one is a lack of representation in the government. The country director, Soil Value, Mr. David Stalin, who sees disability issue as concern for all, called for concerted effort to address problems bedeviling people with special needs and ensure inclusiveness. However, we have different packages of trainings and capacity building that will also help them to mitigate some of these problems that they are encountering. Since they are with ACRISAL, we are also working with ACRISAL. We'll work hand in hand with them and see how to mitigate and how to tackle these problems that they have listed. You agree with me that an inclusive society, there is a need for everyone to be carried along. So how we gather them, we have over more than 120 persons that are here that are being mobilized across the 3 states where we are working. He also called on legislators to look into disability bills and ensure implementation of all disability laws. Awa Halera Haruna, NTA News.
We will now pause for some commercial messages. Stay tuned. The management and staff of the Nta Dutse happily congratulate His Excellency Dr. Mana Umar Namadi, FCA, Executive Governor of Jigawa State, on his conferment with an honorary doctorate degree by the Federal University of Otuake, Baso State. This well-deserved honor reflects your exemplary leadership, commitments to public service, and outstanding contributions to the development of Jigawa State and Nigeria at large. Congratulations, Your Excellency. May this recognition inspire even greater service to humanity. Signed, Management, Nta Dutse. It is with immense pleasure and profound respect that on behalf of the honorable members of the Jigawa State House of Assembly and entire members of our constituencies, I extend our warmest congratulations to you on conferment of honorary doctorate degree by prestigious Federal University of Otuake, Bayelsa State. The distinguished honor is a fitting testament to your exemplary leadership, unwavering commitment to public service, and your significant contributions to socio-economic development of Jigawa State and Nigeria at large. The recognition by such a reputable academic institution underscores the intellectual depth, integrity, respect to rule of law you bring to governance. We join your family, the people of Jigawa, and well-wishers across the nation in celebrating this well-deserved accolade. May it inspire you to greater heights of service. Congratulations, our amiable leader, Dr. Malam Umar Namadi, FCA. Announcer, Right Honorable QS Haruna Aliu Dangatin, FNI QS, RQS, Speaker, House of Assembly, Jigawa State. Welcome back. You are still watching Nta Dutse News. The federal government has confirmed the successful rescue of all abducted pupils of St. Mary's Catholic School, Papiri, in Niger State, bringing an end to weeks of anxiety for parents and the nation at large. In a press statement, the government announced that the remaining 130 children and staff held in captivity have been freed following the earlier rescue of others, making a total of 230 pupils now safely released. Authorities say not a single child remains with the abductors. The newly rescued pupils are currently being handed over to the Niger State government and will soon be reunited with their families. The federal government described the rescue as a moment of triumph and relief for Nigeria, commending the gallantry and professionalism of the security forces involved in the operation. It says the success reaffirms the nation's resolve to protect its citizenry, especially vulnerable children. The government has also expressed deep sympathy with parents and guardians for the trauma caused by the abduction, while wishing the families a smooth healing process, a joyful reunion, and a Merry Christmas. That was the news. Thank you for watching. Good night.